வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் ஜோன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டிங் கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் டே கிளாஸு. அவங்க எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு அவங்க போடுற ஸ்டிச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஸ்டிச் போடுறாங்க. கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டேன்றதால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போடுறாங்க. ஃபஸ்ட் லைன் வந்து முடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் லைனில் வந்து பேக் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. பேக் ஸ்டிச் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச் நேம் வந்து செயின் ஸ்டிச்சு.
ஸ்டிச் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்டிச் நேம் பார்த்தீங்கன்னா லேசி தேசி. ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டிங்கில் லேசி தேசி ஸ்டிச் இது. லேசி தேசி ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறாங்க. ஃபஸ்ட் டே கிளாஸ்ன்றதால 4 ஸ்டிச்சஸ்ஸு 2 hours கிளாஸு இல்லை 4 ஸ்டிச்சஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க. ரொம்ப பொறுமையாக ஃபினிஷிங்கோடு பண்ணாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம். எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.